is used. One of the great values of our beautiful religion is respecting others' privacy. 우리 종교의 가장 아름다운 부분 중 하나는 다른 사람의 사생활을 존중한다는 것입니다. And this is not a glamorous word that is used to advocate and advertise for Islam. 이것은 이슬람을 단지 홍보하거나 옹호하기 위해서 하는 그런 수사가 아닙니다. This is something that is practical. 이것은 오히려 좀 더 실용적인 것이죠. That is deep in our religion. 우리 믿음, 우리 종교에 깊게 들어와 있는 겁니다. And when you compare it to other cultures, 다른 문화와 비교해 봤을 때 you see the beauty of Islam, 이슬람의 아름다움을 보실 수 있게 될 겁니다. where it makes it not only illegal, but also contradicting with religion. It makes it sinful. 이것은 단지 허용이 되지 않는다는 것이 아니라 이러한 행동을 했을 때 죄가 될 수 있습니다. To invade other people's privacy. 다른 사람의 사생활을 침범하는 것이 말이죠. We look at the West 우리가 서구 사회를 and the 본다면요. way that celebrities live. 어떻게 이제 그 연예인들이 사는 걸 We 보면요. look at the paparazzis 파파라치들을 and how 보게 they 되면요. try to get a photograph, 어떻게 a 사진을 recording. 찍는지를 보고 We see what the 녹화하는 tabloids 것을 보게 되고 타블로이드지를 보게 되면 in terms of rumors 이제 뭐 and 루머를 터뜨린 gossips. 가십이란 이른바에 And we 말이죠. look at their laws and we see how so many loopholes 얼마나 많은 사람들이 길을 잃고 헤맸는지 exist 알게 될 겁니다. that protects 실제로 the 존재해요. intruders and does not protect people's privacy. 그러니까는 그것을 침범하는 사람들을 오히려 보호하고 그걸 침범받은 사람들을 보호하지 않는 것을 알게 될 거예요. In Islam, it's totally 이슬람에서는 different. 완전히 다릅니다. Not that Islam is against the freedom of speech 그러니까 이슬람이 언론의 자유를 제한하는 것이 아닙니다. or the freedom of press, as they call it. 네, 언론의 자유를 억압하는 것이 아니라요. Islam 그들이 is 말하듯이요. against harming others. 다른 사람을 해하는 것을 이슬람에서는 이제 금하고 있는 거죠. Or invading their privacy. 사생활을 침범하는 Because 것을 each one of 이제 us has 못하게 been 하는 honored 겁니다. by Allah Azza wa Jal. 우리 개개인은 다 알라로부터 이렇게 보호를 받고 있거든요. The Prophet said, alayhi salatu wassalam, the whole of a Muslim is sacred to another Muslim. His blood, his wealth, and his honor. This was stated by the Prophet alayhi salatu wassalam in the farewell Hajj pilgrimage. 사도님의 마지막 이제 그 하지 처음이자 마지막인 하지를 하시고 연설을 마지막으로 하셨을 때 이렇게 말씀하셨어요. 무슬림들은 서로를 지켜줘야 된다고 서로의 부와 서로의 명예, 네, 하나를 못 들었네요. Prophet alayhi salatu wassalam in the farewell Hajj pilgrimage, which was the last 네, 사도님 마지막 great 연설이셨죠? congregation that the 돌아가시기 Prophet 전에. ﷺ conducted only 4 months or so before he died. 네, 한 달 정도 So, 돌아가셨어요. 그 연설을 끝나시고요. respecting others' privacy meaning that you do not invade their privacy. 이거 사생활을 침범하지 않는다는 것은 이제 그 사람들의 개인적인 부분을 침범하지 You do 않는다는 거죠. not intrude in his own private affairs, which he 개인적인 일에 침범하지 않는 거예요. does not want others to look into. 다른 사람들이 이제 더 이상 다른 사람들이 다 보지 않았으면 하는 그런 부분들을 지켜주는 겁니다. And this is why in Islam we have something that is mentioned in the Quran in terms of seeking permission before entering a room or a house. 그래서 이슬람에서는 이제 이런 얘기도 꾸란에 이렇게 전해지는 게 있죠. 집이나 방을 들어갈 때 반드시 허락을 구하라고요. Allah Azza wa Jal says, O you who
안락해서 believe, do 말씀하시길 not enter houses other than your own house 믿는 자들이여 함부로 집에 들어가지 말라. 당신의 집이 아닌 until 이상 you ascertain welcome and greet their inhabitants that is best for you. 네, 그러니까 집에 있는 사람들이 허락을 하지 않는 이상 Perhaps 들어가지 you 말라. may be reminded. And if you 그러므로 해서 내가 중요한 것을 잊지 않을 수 do 있을 not 것이다. find anyone therein, do not 또 enter 없다고 생각이 될 때는 들어가지 them 말라. until permission has been given to you. 너에게 허락이 되지 않는 이상 들어가지 And if it 말라고 is 하셨습니다. said to you, go back, 돌아가라라는 말이 then 나온다면은 go back. It is 돌아가십시오. purer for 집으로. you, and Allah is knowing of what you do. 이것이 너에게 더 깨끗한 것이고 청결한 것이니 알라께서는 네가 하는 것을 다 알고 있다라고 Allah 말씀하셨습니다. is telling us if we knock on someone's door 알라께서 and He tells us, 말씀하셨어요. go back, 이제 문을 똑똑했는데 돌아가세요 하면 I'm not 돌아가시면 in the 됩니다. mood to meet you. 아마 당신을 만나고 I 싶어 don't have 하지 time. 않거나 시간이 I 없다는 have something that prevents me from hosting you. You should not feel depressed or sad or 누군가 이제 당신을 거부한다고 해서 우울해하거나 angered or humiliated. 화내거나 뭐 Rather, 그걸로 부끄러워 Allah 생각하지 says 않으셔도 됩니다. that this is purer for you, 그거는 당신에게 더 청결하고 더 좋은 which is 것이니까요. best. So it is part of the Islamic etiquette 이거는 이제 이슬람의 에티켓 중에 하나입니다. that when you come to a house, 누군가의 that you 집 seek 방문했을 permission 때 to enter 들어갈 3 수 times. 있도록 허락을 3번 And if no 구해야 one 돼요. answered, you leave in 아무도 peace. 대답을 안 하면은 And how 평화롭게 is 자리를 떠나면 this done? 됩니다. By saying, Assalamu alaikum. 네, 아살라무 Can I 알레이쿰 come 말한 in? 다음에 들어가도 Nobody 되나요? replies. 아무도 Assalamu 말을 안 alaikum. 해요. Can I come in? 두 And you repeat it 번째로 3 times. 이걸 No one 3번 answers, 반복하는 you leave. 것입니다. 아무도 대답 안 Even if 하면은 there 돌아가시면 are 돼요. people in the house and you can hear that. 누군가가 집에 Nowadays, 있다고 들리고 usually it 해도 is 그냥 답이 the 없으면 가시면 doorbell 됩니다. that you ring 요즘은 이제 in 배를 order for 주죠. people to either accept you in or not. And seeking permission 허락을 구하는 것은 is for everyone, whether he's a 누구든가에나 다 됩니다. relative or a stranger, whether 친척이든지 he's a man 모르는 or a woman, 사람이든 whether 모르는 he 여성이든 is 남성이든 even a blind person. 예, 눈이 안 Some people say 보이는 blind people can't see, 사람일지라도요. so what's the problem of them entering a room or a house without seeking 어떤 사람들은 이렇게 얘기해요. 눈 안 보이는 사람인데 뭐 그냥 들어가면 되지라고 permission? 이렇게 얘기할 수 있는데요. They're blind, but they're not deaf. They may hear something 네, 들을 수 that the people 있잖아요. of the house don't want him 네, 그 to 중에 hear. 원하지 And 않으니까요. 허락을 꼭 구하셔야 essentially, 됩니다. seeking 근본적으로요. permission 허락을 구하는 것은 was made so that you do not look. 이제 안을 A 보지 man 않기 asked 위해서 Umar, may Allah be pleased with 구하는 him, 거예요. should I seek permission before entering at my mom? He 우마르 said, do you like to see your mother 우마르께서 질문을 받으셨어요. 우리 엄마 방에 집에 들어갈 때도 노크를 하고 허락을 구해야 되나요? nude? 어머니가 우마르께서 대답하시기를 어머님이 이렇게 벌거벗고 있는 것을 보고 He said, of course 싶으신가요? not. He 그분이 said, then 당연히 you have 아니죠. to seek permission. 그러면 당연히 허락을 구해야 됩니다라고 하셨어요. And not only that, the 그것만이 Prophet 아닙니다. ﷺ 사장님께서 말씀하시기를 made the punishment of a person who looks into your house without your permission, 예, 누군가가 허락 없이 누군가의 집을 엿본다면 made it permissible for you to punish him with poking his eye, 눈을 찌르는 벌을 주라고 그걸 허락을 하셨어요. even if you waste his eye. 눈을 이제 시력을 잃는다고 This is 할지라도요. permissible. 그건 허락이 But 됩니다. why is that? 왜 Because 그럴까요? he's transgressing against me. 왜냐하면 그 사람이 나의 선을 넘었기 때문입니다. In the Sahih, a man 사희예요. was 그거는. looking from cracks and holes in the door of the Prophet's house, sallallahu 어떤 사람이 사도님의 집을 이제 그 틈새로 보고 alaihi 있었어요. wasallam. And the Prophet had some sort of a comb in his hand, scratching his head with. 이제 머리카락을 이렇게 뭘로 긁고 계셨어요. So when he saw the 사도님께서. man 그래서 그 trying 남자분을 to 보시고 peep into his house, he kept on following him so that he would poke him in his eye. 그리고 그 사람 눈을 찔러버렸어요. 손에 들고 있던 빗으로. And he told the man, if
had I known that you were looking before, I would 내가 당신이 이걸 보고 있는 걸 have 진작에 stabbed you in 알았다면 your eye, 눈을 진작에 찔렀을 거라고요. because seeking permission was made to prevent people from looking 왜냐하면 이제 허락을 구한다는 것은 그 사적인 것을 보는 걸로부터 이제 보호하기 at 위해서거든요. other people's private affairs. 다른 사람의 And 사적인 것을 보는 것이 공포라는 Islam 거죠. has protected this, 네, 이슬람은 이걸 has 보호합니다. protected my privacy, 나의 has protected 사생활을 your privacy. 보호하고요. 당신의 When 사생활도 Allah 보호해요. stated in chapter 49, Surah Al-Hujurat, when Allah 40 said, وَلَا 번째 تَجَسَّسُوا, do 장 not 후주라트에서 spy. 말씀하셨어요. 다른 사람의 일을 이제 스파이짓 하지 말라. 엿보지 말라. And this incubates every type of spying, whether 이건 모든 종류의 이제 엿보는 것을 by 말합니다. looking, by 보는 hearing, 것, by 듣는 snooping. 것, The Prophet said, 스누핑 عليه 하는 것. الصلاة والسلام, لا 그래서 تحسسوا 말씀하시길 ولا تجسسوا. تحسسوا means do not listen. 수는요 듣지 말라는 تجسسوا 거고요. means do not look. And 수는 some 보지 say no. 말라는 거고요. 또 تحسسوا is 누군가는 이렇게 또 to 해석해요. spy for your own benefit, 너 자신을 위해서 다른 사람을 and 엿보지 말고 تجسسوا is to spy for other 다른 people's 사람을 위해서 또 엿보지도 말라. benefits. So what is meant by spying? All types of spying. 어떤 걸 할 So 수 있죠? putting 엿보는 거. remote monitoring cameras 카메라를 that 설치할 수 people do not 있고요. know. 사람들이 모르게요. This is prevailing, unfortunately, in the West. 서구에서 이거 굉장히 많이 이제 범람하고 있죠. So we have heard 득세하고 in non-Muslim countries, it is 들어보실 거예요. quite famous nowadays, the brand Airbnb, which is 에어비앤비 아시죠? taking the place of hotels. If I want to go to 호텔을 대신해서 a 하고 foreign 있죠. country, instead of paying a bunch of money, a lot of money for the hotels, I can get half the price by renting 호텔 through 비용의 Airbnb 절반으로 에어비앤비가 a flat or a house of a person who leaves it for a week or two and makes some extra cash. Now they've discovered that the owners of the houses hide and conceal cameras 에어비앤비 주인들이 in 가끔 bedrooms and bathrooms. 카메라를 이제 화장실이나 욕실에 And this 숨겨 is 놓는 일이 있어요. outrageous. 정말 끔찍하죠. In Islam, it is 이슬람에서는 totally sinful, 이건 정말 and people 죄예요. would be punished for that. 이걸로 So this is part of 죄가 되고 spying. 벌을 받죠. Eavesdropping is part of spying. 도청하는 것도 그렇고요. Tapping phones. 핸드폰 Some people 만져거리는 거 다른 even 사람의 do not respect your privacy. You speak to them and they turn the loudspeaker on so that everyone in the room can hear you 스피커로 without identifying this to or notifying this to the caller by telling, listen, akhi, I've got my wife and my friends in the car and they're listening to you. No, they just simply put on the loudspeaker. Some, they track movements, and others would hack into systems or look into people's messages, files, emails without his permission. Others would crack a person's password in forums or in his own mobile. All of this is prohibited spying in Islam. The Prophet ﷺ warned the Muslims, and he said, whoever eavesdrops while people are speaking and they hate it, they don't like people to eavesdrop, or they are trying to escape from him listening to them, what is the punishment? The Prophet said, ﷺ, on the day of judgment, the melted type of white lead would be poured into his ears. Melted lead that is white will be poured in his ears on the day of judgment. And Islam fights snooping and interfering in people's affairs. And the Prophet said, alayhi salatu wasalam, it is a sign of a person's excellent Islam to mind his own business. Which means that
자신의 일에만 이제 관심을 가집니다. Those who do not mind their own business are not excellent Muslims. 다른 사람 일에 지나치게 관심이 있는 사람은 좋은 무슬림이 아니라는 거죠. So many times you go 너무나 많은 일이 to 있죠. a random place and someone out of the blue comes to you and say, what do you 구경하고 work? 나타나서 My name is so-and-so. Hi. 이름은 He's trying 내가 to socialize and you try to 무슨 socialize as well. 사회적으로 But then he 서로 goes 친해지려고 into 하죠. areas he should not. 근데 좀 What do you do? 선을 넘긴 해요. How 어떤 much do you 자시죠? earn a 얼마 month? 보세요? How many wives do you have? How many 아내가 몇 children do you have? 명이에요? This 아이는 is 몇 명이죠? interrogation. 이거 거의 취조죠, 취조. And usually such people have no shame. They have the audacity to go on and on without any stop. And the best form of 없죠. counterattacking them is 이 to do the same. 사람들에게 대응하는 방법은 So he says, what do you 똑같이 do? 하는 거예요. 무슨 You 일 say, 하시죠? well, I'm a teacher. What about you? 사실은 He says, well, I do this and this. 당신은 뭐 하세요? And then he says, how much do you earn? 얼마나 보세요? So I said, no, not much. What about you? What's your salary? Do you do overtime? Do you have savings? How much do you have in your bank account? How many bank accounts do you have? And you bombard him with such questions and the guy would definitely stop because he would sense the gravity of his mistakes. 자기가 잘못한 걸 Islam 깨닫는 거예요. 이슬람에서. promotes that you keep people's secrets and 다른 not 사람의 비밀을 reveal 지켜주는 them. 것도 Allah Azza wa Jal 권장입니다. praised the believers that retain 믿는 the 사람 entrusted things they're entrusted with and their promises. and they keep 약속과 it. 신탁들을 지키는 And 사람을 part 사랑합니다. of the secrets that you have to retain and honor are what your friends speak to you. See, so many times I sit with a brother, 포함되죠. and as he speaks to me one to one, he says, listen, Sheikh, and he looks right and left, and then he continues. 그리고 얘기를 해요. Looking right and left means that this is a secret. The Prophet said, alayhi salatu wasalam, whenever a man speaks and then he looks around, this is an entrusted amana. This is something that he's entrusting you with, so it's a secret, you should not disclose it. And keeping secrets is something 비밀이기 때문에 이걸 꼭 지켜야 돼요. natural. We all 비밀을 지키는 건 굉장히 당연한 like to 거죠. conceal. So many women in the family, 여성분들이요. when they get 가족에 pregnant, 있는 they say, 임신했을 don't 때 tell anyone until it is obvious, like 내게 좀 표가 날 때까지는 아무한테도 말씀하지 마세요라고 원하는 in 얘기를 the 하죠. 6th or 7th month. Why? 6개월 They just 됐을 때요. don't like people to know. 사람들이 아는 걸 원하지 않는 거예요. They like to keep things to 그거를 themselves. 이제 혼자만 알고 싶은 거죠. And Yahya al-Marwazi, who was close to Harun al-Rashid, 야히야께서 하룬과 가까우셨어요. the caliph, 칼리프셨죠. he once was eating with him, 같이 and all of a 식사를 sudden 하고 Harun 있었는데 al-Rashid spoke to his servant in Persian. 그래서 이제 하룬께서 하인에게 페르시아어로 얘기를 했어요. So immediately Yahya interrupted him 야히야께서 이제 즉시 끼어드셨죠. and said, Ya Amir al-Mu'mineen, if you want to tell him a secret, 만약에 저 하인에게 비밀을 just 얘기하고 wanted to 싶다면 notify you that I myself know Persian. 죄송한데 제가 페르시아어를 알기 때문에 얘기해 주시기 바랍니다. So Harun was very happy 하룬께서 너무 기뻐하셨어요. of his comment because 그의 말에요. it showed that Yahya did not want to snoop or 야히야께서 이제 비밀을 알고 싶지 않은 거죠. 비밀을 지켜주고 싶으셨던 거예요. intrude by not saying anything and hear what the Khalifa had to 네, 할리파가 얘기해야 되는 걸 say 듣고 싶지 to 않았던 his 거죠. servant. So he interrupted him and said, listen, don't say anything because I know the 네, 그건 비밀이면 얘기하지 마세요. 제가 페르시아어를 알기 때문에 네, 페르시아어로 비밀을 얘기할 거면 얘기하지 말라고 얘기했어요. language. And concealing secrets is well known characteristic of the Salaf. 네, 비밀을 지키는 것은 또 살라프들의 또 중요한 특징이기도 해요. Umar ibn Khattab tells us a beautiful story 아름다운 얘기를 that when his son-in-law died, 사위가 죽어서 Hafsa, his daughter, 딸을 이제 was without 결혼시키고 a 싶었어요. husband. So he went to Uthman, whose wife had died earlier. 네, 그때 또 와이프가 일찍 죽은 우스만에게 갔어요.
So he said, Uthman, how would you like to consider Hafsa, my daughter, for marriage? So 그래서 이제 물어봐요. 제 딸과 결혼하는 게 어떠십니까? Uthman said, give me a couple of days. And he 오스만이 이렇게 얘기해서 한 이틀만 시간을 주세요. went and came back and said, I tell you what, I don't feel like getting married. 그리고 이렇게 얘기해요. 결혼하고 싶은 마음이 없어요. Jazakallah khair. So he said, I went to Abu Bakr. 그리고 아부바크르에 갔어요. And I said, Abu Bakr, my friend, 네, 친구 아부바크르요. I am thinking of having Hafsa married. So would you consider marrying her? 그래서 아부바크르에게 혹시 제 딸과 결혼하시겠나요? Abu Bakr did not even reply to him and walked 아부바크르는 대답조차 하지 않고 away. 가버렸어요. Umar says, I felt so bad about what he had done. 그래서 우마를 아주 이렇게 얘기해요. 아부바크르가 나한테 했던 일이 너무나 마음이 상했다. More worse than what Uthman replied. 우스만이 얘기했던 것보다 더 기분이 나빴다라고 얘기해요. And after few days, the Prophet ﷺ proposed himself to Hafsa. 며칠 뒤에 이제 사도님께서 직접 하프사에게 청혼을 하십니다. And then Abu Bakr came and he said, Umar, 아부바크르가 다시 찾아와서 우마르에게 얘기해요. my brother, don't be 내 형제 우마르요. sad. Don't be 하지 angered 마세요. 저한테 with 화내지 me 마세요. or by me. Because a couple of 왜냐하면 days ago, I heard the Prophet ﷺ 며칠 전에 사도님 저한테 이렇게 mentioning 얘기하셨거든요. Hafsa's name 합사 이름을 저한테 얘기하셨어요. and showing interest in marrying her. 그녀와 결혼하고 싶은 의지를 비추셨죠. So when you approached me, I could not reveal and disclose the secret of the Prophet ﷺ. 그래서 제가 그걸 차마 얘기할 수가 없어서 하나님의 비밀이기 때문에요. That's why I did not reply to you. 그래서 제가 아무 말도 못했던 거예요. But now, as he had already proposed, so don't be mad with me. 근데 이미 하나님께서 청혼하셨으니까 저에게 좀 화를 내지 마세요라고 말씀하셨어요. For subhanallah, how Abu Bakr kept and concealed the secret of the Prophet alayhi salatu 그래서 얼마나 하나님의 그 비밀을 잘 지켜주셨어요, 그죠? wassalam. And the secrets we keep are not only of those who are close to us. 그러니까 비밀을 지킨다는 건 단지 우리와 가까워서 지키는 건 아닙니다. Even we are supposed to conceal the secrets of sinners. 우리가 죄인들의 그런 비밀마저 지켜줘야 될 때가 있어요. Open your WhatsApp or Facebook. 왓츠앱이나 페이스북 열어보세요. You'll find it filled with rumors and bad things and sins. 엄청나게 많은 소문들과 그런 일이 있을 거예요. So and so did so and so. This area did this. This organization did that. 이 단체는 이런 걸 했다. Disclosing people's hidden sins, not 숨어 있는 죄는 숨겨줘야 돼. the sins that everyone can see. 누구나 다 알 수 있는 죄는 아니에요. And this is wrong. 그건 This is 잘못이죠. intrusion on their privacy. It's 그러면 between 그들의 사생활을 침해한 them 거. and Allah Azza wa Jal. 그들의 죄는 알라와 계산합니다. The sin is between me and Allah. If I go 우리의 죄는 이제 우리와 알라와의 관계. to my house and lock myself in and drink booze until I'm wasted, it's none of your business. This is between 제가 집에 가서 문 잠그고 무슨 일을 한지를 당신과 상관이 me and Allah. No one knows about it. 아무도 If you 모르죠. happen to know, 어떻게든 알게 you 되는 have no 당신이 right to go and tell people about it. 그것을 사람들에게 얘기할 권리는 당신에게 없어요. And Allah will expose you on the day of judgment like you have exposed me. 저희 죄를 드러낸 것처럼 안락한 당신의 죄를 심판을 날 드러냈을 겁니다. The Prophet ﷺ says, whoever conceals a Muslim, 선생님이 말씀하시기를 Allah Azza wa Jal will conceal him in this life and in the hereafter. 그러니까 믿는 자들의 제 비밀을 숨겨준다면은 알라께서 심판의 날과 이 세상과 다음 세상에서 그의 죄를 숨겨주실 것이다. Imagine. 했어요. Though he's sinful, but you concealed him. 누군가 죄를 지었어요. 하지만 당신이 그걸 숨겨준 거죠. And some of the scholars said that if I see a man and a woman committing fornication, I would conceal them with my garment. Because when you disclose 어떤 학자 이렇게 얘기하시는 분도 있어요. 어떤 남녀가 이제 간음 행위를 하는 걸 내가 본다고 하더라도 내 옷으로 그들을 가려주겠다. this and show everybody that, oh, we have sins here, we have concerts 네, 다 이렇게 죄를 드러낸 사람이 here, we have movies here, we have theater here, we have mixing here.
At the end of the day, my heart would be filled with despair, and I say, there's no hope. 이제 심판에는 제 마음속에 남아있는 게 아무것도 없을 거예요. 허망하겠죠. Islam is on the decline. 이슬람 There's no hope for us. So 희망도 없어질 거고 let bygone be bygone. 그냥 Let us do like everyone else. But when you conceal sin, then all what rises is virtue and Islam. 근데 우리가 볼 수 있는 거는 미덕과 이슬람밖에 없을 겁니다. And you respect the privacy not only of the living, but also of the dead. 그리고 산자들뿐만 아니라 죽은 자들의 사생활도 침해해서는 안 돼요. The Prophet ﷺ said, praising the person who washes a corpse of a Muslim, he 죽은 무슬림의 몸을 씻어주는 사람. says that whoever washes the corpse of a Muslim and he conceals what he sees, 그리고 그 사람이 봤던 것을 얘기하지 않는다면 Allah would forgive him 40 times, 40. 그의 죄를 40번이나 아무 죄도 짓지 않은 것처럼 이제 40번이나 용서해 줄 것이다라고 하셨어요. For what? Because I did not go out and say, Wallahi, this person I washed, 이렇게 얘기하지 않았겠죠. his face was black, 그 사람이 죽었는데 얼굴이 his 새까맣고 body was as stiff as a rock, and every time I press his stomach, so much waste and defecation and feces comes out of him. He stinks, he's this, he's that. The people, especially his relatives, would think that this is the worst death a person could have, and he's bound to hell. 그리고 이 사람은 And therefore, you would depress them and make them sad. Rather, do not say anything. 아무것도 말하지 Wash, do your job, and move on. Not only that, 가세요. even the 이것뿐만 아니라 privacy of a deceased corpse in his grave is protected. The Prophet said, ﷺ, the breaking of the bone of a grave is protected. Even the privacy of a deceased corpse in 사람의 몸 자체도 his grave is protected. 무덤에서 보호받습니다. The Prophet said, ﷺ, the breaking of the bone of a deceased corpse 죽은 자의 뼈가 is like the breaking of the bone of a living person. 살아있는 사람의 뼈가 부러지는 것과 같다고 하셨어요. So you have to respect the graves. You cannot sit on them. You cannot walk with 몸에 slippers 앉아도 안 되고요. on 걸어도 graves. 안 되고요. 무덤에 Imagine that. 그렇게 하면 안 된다는 거예요. Just to observe the privacy of such a dead person. 죽은 자들의 이런 사생활까지도 우리는 지켜줍니다. And there are so many ways Islam promotes protecting others' privacy. 다른 자들의 사생활을 이제 보호해주는 또 다른 여러 가지. For example, the Prophet said, ﷺ, do not sit 말씀하시고 on roadsides. So the companion 길거리 쪽에 앉지 said, 말고 wait, if we don't sit on roadsides, where can we meet? We have 우리 어디서 만나나요? 우리 그러면 어디서 to do this, O 얘기해요? Prophet of Allah. So the Prophet said, ﷺ, if you disobey me and insist on sitting on roadsides, 만약에 당신들이 내 말을 듣지 않고 계속 그 길거리 쪽에 앉아 in this 있다면 case, you have to give the road its due right. So they said, 그러면은 당신들은 그 길거리에게 제대로 된 권리를 주지 않았다라고 what is the 말씀하셨어요. due right of the road? 그래서 길거리의 권리가 뭔가요?라고 So the 물었어요. Prophet said, ﷺ, lowering your gaze, 시선을 낮추는 것, refraining from harming others, 다른 사람을 해하는 걸로부터 멀어지는 것, enforcing virtue and good, and preventing evil 좋은 미덕을 이제 서로 권장하고 나쁜 것을 이제 막는 and vice, and to reply whoever gives you salam, 그리고 and to reply 살람할 때 whoever gives you salam. You say wa alaykum salam. So you lower your gaze. If you go to the cafes in Mallorca, in Côte d'Azur, in these beach resorts, 어떤 you will 해변가로 find that people sit there all day long on the beaches, drinking the cappuccinos and lattes, and watching the filth in front of them on their beaches, gazing and looking at topless women, nude men, and things that are so heinous and filthy. 너무 이제 지저분한 Yet they fight the niqab.
If a woman wants to conceal her beauty from others, oh, this is a taboo. 니값 If she 같은 거 wants to 없으면 sell her body 질색하죠. like any livestock, this is okay. No problem in that. Subhanallah. This is the right of the roadside gatherings if you are forced 길거리에서 to do it. 사람들이 모이는 것을 이렇게 기시하는 겁니다. And Islam has even reached a limit that no other religion had reached. 이슬람도 심지어 다른 종교들이 미치지 못했던 것까지 That is 있습니다. that it prohibits even doubt. 심지어 의심하는 것도 금지하고 있어요. Allah says in the Quran, O you who believe, avoid much negative assumption. 부정적인 추측도 하지 말라라고 말씀하셨어요. Indeed, some assumption is sin. 실제로 어떠한 추측들은 죄가 된다. So even assuming something that you don't have evidence on 증거 없이 어떤 것을 그냥 추측만으로 이제 부정적으로 생각한다면요. is haram in Islam. 이슬람에서는요. So just thinking is prohibited. 생각만으로도 Then what 그것도 about acting? 생각하는 것까지 이제 허락이 안 되면 그것을 실제 행동하는 건 어떨까요? Transgressing, 선을 넘는 taking his money or abusing him physically. 돈을 가져가거나 Also part of 신체적으로 Islam's 심하게 대하거나 respecting others' privacy is that you judge only what you see. You 이제 당신이 직접 눈으로 본 것만 판단할 수 have 있어요. no right to judge what's in my heart. 당신이 하시면 보이지 않는 내 마음에 있는 걸로 상대방을 판단할 수 없어요. You have no right to say, well, you intended to do so and so. 너는 이걸 하려고 의도했지라고 말할 수 없어요. You can only judge me by what I act 내가 행동한 거에 대해서만 and what I say. 내가 말한 것과요. And this is why when Usama ibn Zayd, may Allah be pleased with him and with his father, was fighting against the idol worshippers, and one of 그러나 우상 숭배자들과 막 대적하고 있을 때 the knights was in a duel with him, when this disbeliever figured out that he's going to die, he stopped and he said, Ashhadu an la ilaha illallah. I bear witness 아니 이제 불신자가 거의 죽기 직전이었어요. 그때 갑자기 그분이 that there's no God 사라졌어요. other than Allah worthy of being worshipped, which means a declaration of Islam. In the midst of the battle, after he had killed so many Muslims, just because he figured out 네, 엄청나게 많은 무슬림들을 죽였는데요. that Usama is going to beat him and kill him, 우사마가 이제 그 사람 죽이기 직전에 이제 이스라엘 받아들인 거예요. Usama went ahead and killed him. 그리고 우사마가 그 사람의 머리를 잘랐어, 죽였어요. When the Prophet heard this, alayhi salam, 프로페스께서 이 얘기 들었어요. he was angered. 부모님 화가 나셨어요. And Usama apologized and said, "O Prophet 우사마가 이제 사과를 했어요. of Allah, he only said the testimony of faith to 그냥 입으로 얘기한 건데 그 사람이 뭐 믿음이 있었겠어요? 그냥 죽기 싫어서 얘기한 거죠. protect himself. Now, Usama judged his intention. 그러니까 우사마는 그 사람 의도를 의심한 거죠. Though you and I would have done probably the same, if not worse. 우리들이랑 행동했을 겁니다. The Prophet said, alayhi salam, did you open his heart 하나님 말씀하셨어요. 그 사람이 심장을 열어보셨습니까? and looked at his intention? 그리고 안에 의도를 Where will you 보셨어요? go from La ilaha illallah on the day of judgment? 심판의 날 그 라이엘나가 어디로 갈지 어떻게 아십니까? Usama was totally devastated. 오사마는 너무 좌절했어요. And he said, I wished that I did not accept Islam except on that particular day, so that everything that I had done in the past would be erased and I begin a new chapter. 제가 잘했던 일들이 이제 다 없어지기를 바란다고, 그래서 그 샤하다했던 그 순간으로 돌아가고 싶다고 이렇게 얘기했어요. So when we look at fields of privacy, there's so many, but the time is so limited. 네, 엄청나게 많은 얘기할 것들이 있는데 지금 시간이 많지 And the 않죠. control room are telling me that this is the time for break. But in a quick fashion, inshallah, 네, 빨리 정리하자. we have to respect the privacy of the parents. 부모님의 사생활도 우리가 보호해드려야 됩니다. So even they are my parents,
우리 부모님이 들어야 not allowed to go to their 하고요. chambers without seeking permission. 네, 방문은 방에 들어갈 때는 항상 허락을 구해야 되고요. Especially in 3 times that were mentioned by Allah Azza wa Jal. Before 하나님께서 말씀하셨듯이 3번 허락을 dawn prayer, when they put aside their clothes at noon, and after Isha prayer. 특히 이제 아침 예배 전이나 이제 낮잠 시간 그리고 이샤 마지막 밤 예배를 끝나고 난 시간은 특히 더 These are 중요합니다. the 3 times when they are in their chambers. I must not enter without seeking permission. 그 방에 들어갈 때, 분명히 들어갈 때 무조건 허락을 구해야 돼요. Also, part of respecting their privacy, when they fight, I should not intervene. 그리고 그분들이 싸움을 할 때도 절대 끼어들면 안 돼요. A lot of the times we take sides, and this 우리가 anger 이제 누가 싸우면 편을 들게 되죠. is the other side. So they are spouses, they are husband and wife. 그분들은 이제 부부예요. They can carry their own problems unless they seek my intervention 그러니까 누군가 부모님 오셔가지고 좀 도와달라고 하지 않는 이상 그분들이 알아서 해결하실 겁니다. and my counseling, then this is a different thing. But to take sides and to intrude, again, this is not 네, 그래서 편을 들거나 이렇게 하는 것도 안 됩니다. a good thing. 좋지 않아요. Children have their own privacy, so 아이들도 자기들의 사생활이 we should 있어요. respect that, especially when the 그리고 또 child 약간 존중해줘야 돼요. grows and he doesn't want you to change his clothes or bathe him, or he's 이제 우리랑 옷도 갈아입고 싶지 않고 이제 목욕도 이제 같이 하고 싶지 않아 할 때 있죠. becoming more mature. Though he's 5 or 6, respect that. 5살, 6살이라고 할지라도 예, 그런 거 존중해 주세요. Teenagers have their own privacy. Don't 그리고 사춘기는 이제 중요하죠. 그들의 spy 사생활이 있어요. unnecessarily on their mobile phones or on their 네, 뭐 쓸데없이 너무 핸드폰을 emails. 보시고요. Don't 이메일 보지 check 마시고. their clothes if they have this or that, or documents, 옷을 뭐 체크하거나 뭐 서류 뭐 unless there is reason 뭐 이유가 있지 않은 이상은 beyond doubt. But other than that, give them their respect, or you will spoil them. Likewise, if a teenager has his own desire to study a specific field, all what you can do is advise. 그리고 어떤 소년이 이제 사춘기에 됐는데 뭐 스스로 혼자 공부하고 싶은 분야가 있다면은 But don't force him to be a doctor or an engineer 뭐 의사가 되기를 강요하거나 엔지니어가 되기를 강요하셔서는 안 or 됩니다. an accountant if he doesn't want this, because this is part of his privacy. 그것도 그 사람의 그 아이의 사생활 Also, the privacy between spouses. 그리고 배우자들 간의 사생활도 They 중요해요. don't go and display and expose their secrets to other people 다른 사람들에게 그 배우자들의 비밀에 대해서 얘기해서는 안 돼요. and يعني, or even spy on their spouses' mobiles or 그리고 배우자들의 핸드폰 같은 거 emails or Facebook account just to Facebook see if he is 같은 거. chit-chatting or doing something 뭐 haram, 좀 because this is 뒤죽어 봤나, not 이렇게 보면서 allowed in Islam. 이슬람에 허락되지 않습니다. And finally, one 결과적으로요. of the righteous people who wanted to divorce his wife, a man 혼자 중에서 와이프랑 아내와 이혼하고 싶으신 and asked him, one of these Snoopy people, said, "Why do you want to divorce 왜 이혼하고 싶나요? your 물어보고 wife?" And the man said, "Subhanallah, a man never discloses his wife's secrets." 이분이 한 번도 와이프의 이제 아내의 사생활을 까발린 적 없어요. So after a while, he divorced her. So the 좀 있다가 이혼하셨는데요. same man came to him and said, "Why did you divorce your ex?" He said, "What should I care? She's someone else's wife now." So 그리고 이제 다시 물었더니 이렇게 얘기해요. 내가 왜 그 사람 대해서 얘기해? 그 사람 다른 사람. he did not disclose anything of her 전 아내에 대해서 아무 말씀도 안 하시고 secrets, not before divorce nor after 이혼하기 전에도 그렇고 이혼한 후에도 얘기할 필요가 없죠. divorce. And the topic is quite big, but we have to insert this value in our lives. We have to teach our children how to honor it, 아이에게 이렇게 가르쳐야 됩니다. how 어떻게 to 어떻게 하는지요. implement it in all aspects of their lives so that 삶에서 이걸 어떻게 잘 적용시킬지. people could respect their privacies 그리고 사람들이 너의 아이들의 사생활을 어떻게 존중하고 and they could respect other people's 아이들도 어떻게 다른 사람의 privacy 사생활을 as well. 존중할 수